In the African society, traditional gender roles can be restrictive, yet women often find resilience within them. Let's explore the story of Ngomakurira village in the Domboshawa community, Mashonaland East Province. Every day, the women of Ngomakurira call out to one another. They gather as a group to keep each other company as they go out to fetch water from the well, and they call it Kutsime in their local language. Kutsime represents more than just water. It's a place where stories flow, bonds strengthen, and support is shared. Kana tichinge tauya kuMutsime kudai, ndo patinoudzana maproblems edu tichibatsirana semadzimai. Nekuti dzimwe nguva izvozvi dai ndanga ndiri kumba kwangu ndisina vamwe madzimai ava, ndinongogara chete pfungwa dzangu dzichingoshanda siku nesikati ndisina wekuzviturira kana kuti wekuzvitaurira. Asi izvozvi ndikauya sekuno kumadzimai, ndinoudza mumwe munhu anogona kundibatsira, akutondiudza kuti aiwa mai mwana dai manga madai, aiwa mai mwana dai manga mafamba makadai. Ndinotoenda kumba ndatoone dzimwe pfungwa ndisisapfungi pfungwa dzakawanda zvokuti pamwe ndo paya pekuti munonzwa kuti munhu akamwa mushonga nenyaya yekugara wega, munhu akazviuraya nenyaya yekugara wega. Saka ipapo tikauya kuno kusemadzimai tinokurukurirana, wotozoona kuti inga pfungwa dzamai ningi dziye dzandibatsira. Saka iwewe semudzimai kunoko kana tiriko Kutsime kuna vanobatsira nevanokudza zvakashata. Iwo semunhu mukuru unofanira kuona kuti asi pfungwa dzandapiwa naamai ningi dziya dzandibatsira, wotoenda kumba pfungwa dzako dzagadzikana. Beyond its practical purpose, Kutsime carries profound cultural and spiritual significance. It embodies philanthropy, the act of giving and receiving. Kutsime kwakanakira kuti nguva yekuti tishanyira nemudzimba mazuva ano neupenyu nekuoma kwakaita zvinhu, munhu nemunhu anenge ari busy mumagadheni, vanotengesa vanodii. Saka nguva yachona haiwanike yekuti tigare timboita zvekukurukura. Saka pakuuya Kutsime tinotora advantage yekuti tauya futi kuzotsvaga mvura yekunoshandisa kumba, ndopo totora mukana wekuti timbokurukurawo tichibvunzana kuti ko mazuva ano bhizinesi riri kumhanya nderipi, ko ndezvipi zvamuri kuitsvagisawo nazvo mari, tichirongawo uchinzwawo vamwe kuti kwavo vari kuzvifambisawo sei kuti vakwanise kurarama nemhuri dzavo. As water emerged, so did solutions. The women shared burdens, joys, and hope. Kana pfungwa chaidzo dzinozorora nekuti madzimai tinoremerwa nemitoro yakawanda, saka pfungwa dzedu hadzizorore. Ndosaka muchiona kuti madzimai mazhinji mabp kustroka zviri kuwandira kwatiri nenyaya yekuti tine mitoro yakatiremera kuti kuvana vana baba vacho zvese zvine zvakangoremera pamunhukadzi zvakatarisana nesu. Kutsime teaches them that solutions lie within their community. People-centered approaches empower them. No bucket fills until every heart pours out. Joy, grief, and resilience. They draw strength from each other. Counseling psychologist Tafadzo Ameki confirmed this. When we look at the concept of Kutsime, it's first of all harnessing the Afrocentrism that is within the field of psychology, where when we look at our therapy models, they have to be culturally sensitive. And having said that, if we look at a Kutsime concept, it is a very easy model to adopt and adapt cognitive behavioral therapy or a psychoeducational group when it comes to wanting to enhance the betterment of a community and showing what women can do if they come together and they churn that positivity that is within them into philanthropic deeds and activities throughout their homes, cascading down to their children, for future generations, and even in their communities and beyond. For generations, this daily ritual has been integral to African women's lives, providing not only water, but also emotional sustenance. Kana kwa mlema enda kunowacha iko ndoko motoudzana muchikurukura masvika patsime ipapo wanozosha mwari dzako wakuchitaura kuti nasikana ini ndigere zvangu asi chiri kundinetsa ndichakati mbama mwenangu makazomira zvakati zvakati
pamwe unonyatsa kuti aiwa ndigere zvakanaka mumba mamwe nangu kana murume wangu aiwa tigere zvakanaka. Traditionally, they were echoed with ancestral wisdom, intergenerational knowledge flowed, preserving culture and mental resilience. Ndichaenda kutsime tainotaura nyaya dzakawanda kutsime. Iwe rega kudai mwanangu, rega kuita zvakaipa, ndokwatainyanya kuudzira vana zvakanaka kutsime. Nyaya yandakaudzana namwe mapatsime ndeyekuti vedu wee handina kugara zvakanaka kumba kwangu. Asi zvakazondirerukira, vamwe vako vakandipindura vakandiudza zano rakanaka kuti imi nyararai, zvichaita, ndakanyarara zvakazoita. From a generational point of view, where you find now you've got the different demographies to look at. You've got the elderly women who have a practice that they grew up seeing, which is going kutsime and being a recreational tool for them. But then now they're old and they're not as strong as they used to be. I wouldn't want to call them weak. They're not as strong as they used to be. So going out kutsime as well is no longer there for them, but it was an important social tool for them. So what happens to those elderly women? Are they not going to rot in their homes? Because, and I use the word rot expressively, because the more we leave them and make them feel like they're no longer useful within the home, yet these are women who have spent so much of their time dedicating and committed to ensuring that the home is functional, they are likely to slip into depression, they're likely to slip into loneliness and the feeling of hopelessness, because we would have imparted a message to say, you're not useful. Vazvino havachatomboda vakupenga chaizvo nokutuka havachamboziva kuti hambuya chii. Vanongoshora hambuya. Even in the age of social media, kutsime remains an unerasable experience. Kana tiri patsime tichichera mvura tichitaura nyaya dzeupenyu, dzekukosha kwechikoro, tichiudzwa maoption akasiyana siyana. These days you've got so many societal ills that are happening and young girls do not have safe spaces to talk about them. The more they get to interact and leave their gadgets to communicate face-to-face interface, which is very important, some of these stories can come out. Some of the mitigation measures can be put in place in a timely manner than waiting until it's too late, because also sometimes we feel that the home is a safe space, but I will leave a question: is the home really as safe as it used to be? After late night chats online, today's girls still find time to meet in person, sharing laughter and creating their own style. Patinoenda kumatsime tinosanganisa imwe dzangu totaura nyaya dzatinosingakwanisa kutaura pamafoni, totaura takatarisana zvishuwa tinoudza maoption. We can never replace the importance of human interface. It's very important for us as humans to interface, which is why when lockdown was declared over, people would just leave their homes and ask them where they're going. They didn't even know where they were going. They just wanted to be away from the home. To their elders, the youngsters' desire for independence and their own pace is both a challenge and a departure from the past. Zvino zvasiyana nezvakudhara. Zvino kuti kana mwana chaiva uinaye mukati memba, kumutuma kutokurafura kuti hamusi amai vangu, kana dai vari vazukuru, anyatsokuti havasi amai vangu, hamusi amai vangu, imi munonditonga. Zvitotongwa naamai vangu, kwete imi. Kana mukangondirova chete ndokuenderai kumapurisa, muzivariro, mubve pano. Ipapo patine tiri kuno semadzimai ndo patinodzidzisana kuti vedu we ngativa friendly kuvana vedu. Vana vedu vasaabhuswe tisingazive, nekuti kana tiri semadzimai kudai tinotaurirana kuti munhu ida mwana wako, munhu unofanirwa kuva neushamwari nemwana wako. Mumwe mubereki haagoni izvozvo kuti awirirane nemwana wake zvekuti anotakura mwana anogona kumuudza masecrets ari pasi pemwoyo wake. Saka izvozvo zvinobatsira kana takaungana kudai. So at S.A.L.T Africa we have a dedicated selfless team that volunteers its hours and its human resource to ensuring that we move grain by grain towards better mental health within our communities. So we find that this Kutsime brings this unified wall
amongst communities and brings them together in coming up with positive and progressive solutions that can bring out betterment of communities, betterment of generations to come. And again, it is sustainable because every time, every household will need water and use it for the different purposes within the household and beyond. sekutakura kwatinenge takaita migoro tinenge takatakura misoro yedu saka pakuya kutsime paunochera mvura mugoro wacho unenge uchirema ndo zvinenge zvakafanana nedambudziko raanenge ainaro ochiti hata inoita tikasarwadzira pamusoro apo ochiti mumwe nditsigiso zvinenge zvakurerukira unenge wabatsirwawo nevamunhu. Through the realization of the benefits of Kutsime and how it harnesses the positive elements of this practice and how it exposes the similarities of going Kutsime and how Kutsime support groups can be for the betterment of mental well-being. As we advance mental health advocacy amongst our Zimbabwean communities, it is inevitable for us to forego the revival of philanthropic actions that will encourage the reignition of Ubuntu, where as the force of any community and also upholding our ethnic values can safeguard communities from numerous ill practices. Mental health is everyone's health, and there is no health without mental health. We can do this, it can be done. We just all need to come together as we advance through Afrocentric solutions to Afrocentric mental health issues.